Hi guys, in today's class we are going to discuss about what is behind me, that is potentiometer. What you see here is the figure of a potentiometer and this is what I am going to discuss. Okay, shall we start our discussion? Yes, what is basically a potentiometer is all about? A potentiometer is a sensitive instrument that is used to measure the potential difference across a circuit. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കൂടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. What is that? The advantage of potentiometer is it will not draw any current from the circuit whose potential difference is to be measured. ഏത് സർക്യൂട്ടിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കറന്റും ഡ്രോ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ വോൾട്ട്മീറ്ററിന് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലില്ല. വോൾട്ട്മീറ്റർ നമ്മൾ പാരലൽ, ഇത് രണ്ട് മീറ്ററുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരലാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ voltmeter will draw current from that circuit whose potential difference is to be measured. Okay. അപ്പം ഏത് സർക്യൂട്ടിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വോൾട്ട്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ട്മീറ്റർ ആ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കറന്റ് ഡ്രോ ചെയ്യും. പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അത് ഡ്രോ ചെയ്യില്ല. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. ദിസ് ഈസ് advantage of potentiometer over voltmeter. This is the advantage of a potentiometer over voltmeter. Now coming on to the disadvantage of a potentiometer over voltmeter is that, as you can see from this figure, you see a lot of complex circuits involved. പക്ഷെ ഒരു വോൾട്ട്മീറ്റർ എന്തായി ഇത്രയും സാധനം അല്ലെ, വോൾട്ട്മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുള്ളത് തന്നെ. Potentiometer is that the circuit is bulky and complex. Complex process is involved in the measurement of potential difference using a potentiometer. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകൾ വരുത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. What is a potentiometer? A potentiometer is a sensitive instrument that is used to measure the potential difference across a circuit. The main advantage of a potentiometer is that it will not draw any current from the circuit whose potential difference is to be measured. The main disadvantage is that the circuit is complex and it is bulky, it is not compact. Now, what basically a potentiometer consists of? A potentiometer basically consists of a homogeneous wire of uniform cross section whose length is 5 to 10 meter. It consists of a homogeneous wire of length 5 to 10 meter. Homogeneous wire of uniform cross section. Homogeneous means made from the same material. Uniform cross section means the cross section area is a constant. Please make a note of these ideas. And its length is about 5 to 10 meter. Generally that we take in our lab has 10 meter length. It's a 10 meter long wire. Homogeneous wire of uniform cross section. It has got two parts of the circuit. One is called the primary circuit. This part of the circuit forms what is called a primary circuit. This is the primary circuit I tell you. Primary circuit is this much. This is the primary circuit. Then this part of the circuit is the circuit whose potential difference is to be measured will be connected as the auxiliary circuit. That will be connected as the auxiliary circuit. This is what you will understand regarding the auxiliary the circuits of a potentiometer. Now we will take the calibration of the potentiometer wire. For that purpose we will consider the primary circuit. Okay, you got a cell of EMF E volts. Okay, let us take it as E volts. That is our practice. Then this is the variable resistance and this is the potentiometer wire. Which means a current is set here, say that current I.
current will flow through this. Which means equivalently I can draw the circuit as this is a cell of EM of E. It is connected to the point A. A is the first point on the potentiometer wire. One end of the potentiometer is at A, the other end is at C, which means equivalently potentiometer wire can be treated like a resistor R0. I will consider it as a resistor of resistance R0, and then another variable resistance R is connected, and this is equivalently the potentiometer circuit. Ready? This is a variable circuit. Now, if V0 is the voltage across this wire, V0. Again, first of all, say V0 is equal to I into R0. I hope it is clear to you. The current in the circuit is I. The voltage across the resistor R0 is equal to I into R0. Now I need to get the value of I. What is going to be I is equal to? You easily know it. E divided by R effective. E divided by the effective resistance. What is effective resistance here? It is R plus R0. Which implies the potentiometer wire, the total resistance of the potentiometer wire V0 is equal to E divided by R plus R0 into R0, right? Now let me tell you, V0 is the total voltage across the potentiometer wire. Total voltage across the potentiometer wire. And we can see that this voltage is a constant. This voltage is a constant. That voltage is equal to a constant. Let me tell you, that voltage is a constant. V0 is equal to E divided by R plus R0 into R0 is a constant. Now the question is, this is the total voltage across the potentiometer wire, right? Total voltage across the potentiometer wire. Total voltage. If L is the length of the potentiometer wire, if L is the length of the wire, if L is the length of the wire, then R0 is equal to rho L divided by A. R0 is equal to rho L by A. That means I can say V0 is equal to E divided by R plus R0 into rho L by A is a constant. Alright? Alright, okay, that's the thing you can understand. V0 is equal to E divided by R plus R0 into rho L by A is a constant. Now the question, what is the voltage across a length x of the wire? Voltage across length x of the wire. Surely I can say the voltage V is equal to I into R dash, where R dash is the resistance of the length x. R dash is the resistance of the length x. But what is I? I said R dash is the length resistance of the length x. R dash resistance of the length x. R dash resistance of the length x. Now current I is equal to E divided by R plus R0. That you have to take. Total resistance current calculating by x complete. So I is equal to E divided by R plus R0 into. Now I will write R dash is equal to rho x divided by rho x by A. Or phi, if I say phi is equal to V
divided by X. V divided by X means voltage per unit length. Phi here stands for potential per unit length. Phi stands for potential per unit length. V divided by X, I can say it is equal to, V is this much. V divided by X is E divided by R plus R0 into rho by A. V by X is equal to E divided by R plus R0 into rho by A. What is E? E is the EMF of the cell in the primary circuit. R, variable resistance connected. R0, total resistance of the potentiometer wire. Rho, resistivity of the potentiometer wire. A, area of cross section of the potentiometer wire. That means E is a constant, R is a constant, R0 is a constant, rho is a constant, A is a constant. Again, rho is a constant. A potentiometer wire is a homogeneous, means made from the same material. Resistivity is a constant. You homogeneous wire of uniform cross section. It is a homogeneous wire of uniform cross section. A potentiometer wire is a homogeneous wire of uniform cross section. That means rho is a constant. Uniform cross section means A is a constant. That means this is a constant, and we are arriving at the working principle of a potentiometer wire. Working principle. What is that? Working principle of a potentiometer wire is potential per unit length is a constant. The working principle of a potentiometer wire is potential per unit length is equal to constant. Sorry, the potential per unit length is equal to what come here, I feel like is equal to a constant. The potential per unit length is a constant. So please understand the working principle of a potentiometer wire. The working principle of a potentiometer wire is the potential per unit length is a constant. The potential of the wire per potential of the potentiometer per unit length is a constant. This is very important point you understand. Phi is potential per unit length and phi is equal to a constant. Potential per unit length is a constant. Potential per unit length of a potentiometer wire is a constant. This is the working principle of a potentiometer. The potential per unit length is a constant. Ready? Now this is what is the most important thing. Derivation in board exam but the most important thing you have to understand regarding a potentiometer wire is that the electrostatic potential per unit length of a potentiometer wire is a constant. Ready? Now we will move to the next area, that is regarding the comparison of EMF of two cells. Okay, let's take the first part of the discussion. Comparing the EMF of the two cells. This circuit, as I told you, it's a primary circuit. This circuit is called the secondary circuit. Now, just given. So we have got L1 as the balancing length for a cell of EMF E1, and I will tell you L2 is the balancing length for cell of EMF E2. Okay, ready. Now let us take the first part of the circuit. Okay, J2 we can see. So we will first close the key K1. The key K1 is closed first. Okay, let us give some names here. EMF.
first of all, the question I am asking is, here you can see that A is at a higher potential and J1 is at a lower potential, right? My first question, what is VA minus VJ1? That is the potential difference between A and J1. You can understand here. The potential difference across a length x of the wire we have got here. The potential difference of a length x of the wire is this expression. Now we will use that idea to get the answer. Here I need to get the potential difference across the length L1 of the wire. That is VA minus VJ1. VA minus VJ1. A is at higher potential, J1 is at lower potential. This is equal to E divided by R plus R0. E divided by R plus R0 into rho L1 divided by A. But you can see what is E divided by R plus R0 into rho by A? E divided by R plus R0 into rho by A is 5. That means this is equal to 5 and 1. Please keep a note of this idea because we require this. Now I will consider the loop AMJ1A. AMJ1A. Now, as you have to understand that the potentiometer arrangement is said to be balanced when galvanometer shows zero deflection. That's the reason why I told you it won't draw any current from that circuit whose potential difference is to be measured. It will not draw any current from that circuit whose potential difference is to be measured. So let's take the loop AMJ1A. Here the current of the galvanometer is equal to 0. IG is equal to 0. I is equal to 0. Okay. Take the loop AMJ1A. Let's see. So let's go from A to M. That is minus, sorry. I'm going from higher potential to lower potential. That is minus E1. Minus E1. Right. Minus E1. Now I am reaching to the point M. Then I will go to the point J1 through this galvanometer. There is no drop in the galvanometer because current is 0. Then I reach at the point J1. Then I am going to the point A. Now you can see that VA minus VJ1 is equal to 5L1, which is at lower potential. Surely J1 is at lower potential and A is at higher potential, which means I am going from lower. J1 to A means I am traveling from lower potential to higher potential. You can see here VA minus VJ1 is equal to 5L1. VA minus VJ1 is equal to plus 5L1 means the difference is a positive, which means VA greater than VJ1, right? VA greater than VJ1. Now see here, I am going from J1 to A, right? This is how I am traveling the loop. This is how I am covering the loop. Oh, sorry. Okay. This is how I am covering the loop. So which means from what I am getting here is that this will be plus 5L1 is equal to 0. I am going from this condition to this one. So minus E1 plus 5L1 because ennodu plus onnu njan veendum parayunnu shraddhikka ennodu plus onnu njan ivide travel cheyna lower potential innu higher potential ikkana appo eniki avada gain of energy undayi. I am traveling from lower potential to higher potential. That's the reason I am taking as plus 5L1 that is equal to 0. Or and then E1 is equal to 5L1, right? Now going to this point, let's say N. Now taking the loop ANJ2A, you will find that
E2 is equal to, similar procedure, E2 is equal to 5L2. This is equation number 1, this is equation number 2. Equation number 1, equation 2, from here we can see that E1 divided by E2 is equal to what? Equation 1 divided by equation 2 gives L1 divided by L2. This is how you can find out or you can compare the EMF of two cells. Or this method also can be used to find out the unknown EMF. If any of these EMF is known, L1 and L2 can be measured from the potentiometer wire. That means we can find out the unknown EMF of a cell. Ready? This is how we can measure the unknown EMF of a cell. Okay. Now I will come to the next application. This is application not there for the board exam directly, but you are asked to study the equation of this one. That means we need to learn it. Hope you can see the figure. Now see, there must be a resistor connected. We are asked to find out the internal resistance. Let me draw it. Let's take that as a small r. Okay. So first thing I am saying is, let L1 be the balancing length with the key open and L2 be the balancing length with key closed. Okay. L1 be the balancing length with the key open and L2 be the balancing length with the key closed. Now we will take each part into consideration separately. First part, with key open. With key open. Okay, I am drawing this part of the circuit only. With key open, this is point A. This is where the galvanometer shows zero reflection. Key is open means the resistance box is not required for us because that part of the circuit is open, right? Now see, you have to remember one important part, that is the cell in the primary circuit, positive terminal of the cell in the primary circuit and positive terminal of the cell in the secondary circuit are connected together. So this is the circuit we have got. E, internal resistance small r. Now this is connected here. So this current is Ig, correct? But that is already equal to 0. That's already equal to 0, right? That is already equal to 0. Now this point is set to be, say, N1. N1 is the point when the key is on. Usually N1 should be greater than N2. From here I can say that a key. Take the loop AP N1 A. AP N1 A. Look at this. Now A to B like boy our resistor capacitor ആയില്ല AP യിൽ നിന്നും N1 ലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കാണുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ സെല്ലിനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ -E. ഇനി റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ റെസിസ്റ്ററിലെ കറണ്ട് ആരാ? Ig തന്നെ. But that is already equal to 0. Ig is already equal to 0. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ റെസിസ്റ്ററിലെ ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണ്? What is the voltage drop in this resistor? Straight away you will say, sir, the answer is 0. Why the answer is 0? Because current is 0 under balanced condition of the potentiometer. Under balanced condition, the current is equal to 0. Ready? About Ig is equal to 0.
That is what I will say an important sentence. Connecting a resistor in parallel with the cell in the secondary circuit will not affect the balancing length. I repeat, sorry. Connecting a resistor, I made a mistake, I'm sorry. Connecting a resistor in series with the cell in the secondary circuit will not alter the balancing length. This is book very important. Connecting a resistor in series with the cell in the secondary circuit does not change the balancing length. I repeat, connecting a resistor in series with the cell in the secondary circuit will not alter the balancing length. Ready? Minus C. Here drop illa. Here drop illa കാരണം 0 ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തി. Plus 5N1 നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ VN1 minus VA. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ A higher potential ആണ്. That is equal to 0. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കറന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയും പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് E is equal to 5N1. That is equation number 1. Now here the key is open. In the second case, now I'm going to close the key. Now key K2 is closed. K1 will always remain to be closed. When key K2 is closed, okay. Key closing resistance box in the resistance ഞാൻ R നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ കറന്റ് എത്രയാ? പണ്ടേ നമുക്കറിയാം ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കറന്റ് ഇല്ല. There is no current in that branch because galvanic short circuit reflection. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറന്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം സാർ ഈ കറന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കറന്റ് ഇങ്ങനെ കയറി പോകാൻ പാടില്ലേ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം galvanometer കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. Galvanometer will not allow the current flow. So ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ചോദിക്കും സാറേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നടക്കൂലല്ലോ. കാരണം ഒരിക്കലും വന്ന വഴി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മറക്കുന്ന ആളാ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും വന്ന വഴി പോകുന്ന ആളല്ല കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ വഴി കൂടെ കറണ്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ടുണ്ടോ? ഈ വഴിക്ക് കറണ്ട് 0 ആണ്. ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് 0 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കറണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു വഴി ഉണ്ടല്ലോ. ഏത് വഴി? ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഒരിക്കലില്ല. ഈ വരുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സർക്യൂട്ട് വെച്ചേ നോക്കി. ഇതപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലൂപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പോയിന്റ് എ ആണല്ലോ. AP M. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് current I is equal to E divided by capital R plus 1 ആയില്ലേ? രണ്ടും ഇപ്പൊ സീരീസ് ആയല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ പടത്തിന് ഇത്തിരിയൂടെ വലുതാക്കി വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഈ പടം നീക്കിക്കാം. അപ്പൊ ഈ വരച്ച പടം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കി വയ്ക്കണം.
ഗ്യാലറികൾ എവിടെ എനിക്ക് വരച്ചുള്ള കാര്യം നോക്കണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അല്ലേ. ഈക്വേഷൻ APMO. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പ് APMON2A എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ കാണുന്നു in the loop APMON2A. APMON2A എന്തൊക്കെ കാണുന്നു? എയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പിയിൽ നിന്ന് ഈ ലെങ്ത് L2 ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാം. പിയിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊന്നുമില്ല. എമ്മിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ കിടക്കുന്നത് ആരാ? -IR കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ഓയിലെത്തി. ഓയിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി. ഓക്കെ, ഇറങ്ങി വന്ന് ഓയിലെത്തി. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? N2ലേക്ക് പോകുന്നു. ഗ്യാലമീറ്റർ കറണ്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്തെ ഡ്രോപ്പ് 0 ആണ്. അപ്പൊ N2 നിന്ന് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് വരാണ്. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല, പിയിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല. എമ്മിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. റെസിസ്റ്റർ കാരണം നമ്മൾ ഡോട്ടും നോക്കി ഇവിടെ രണ്ടും MOയിലേക്ക് ട്രാവൽ, ഡാഷ് ഓഫ് MOയിലേക്കാണ് -IR. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓയിൽ നിന്നും N2ലേക്ക് എത്തുന്നു. ഗ്യാലമീറ്റർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ കറണ്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പോയി. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും N2 നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ A ആണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, N2 ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. പ്ലസ് 5L2 0. Right? That will give you IR is equal to 5L2. That is equation number 2. Okay. അപ്പോൾ IR is equal to 5L2. ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E is equal to 5L1. I is equal to E divided by capital R plus small r. IR is equal to 5L2. This is equation number 1. अब I की वजह से नोट E divided by capital R plus small r is equal to 5L2 എന്ന് കൊടുക്കാം. That into capital R, right? E into capital R divided by capital R plus small r is equal to 5L2 കൊടുത്താൽ that is equation number 2. Now equation 1 divided by equation 2 gives equation 1 divided by equation 2 gives 1 by 2. അല്ലെങ്കിൽ വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഇവിടെ E is equal to 5L1 ആണ്. 5L1 into capital R divided by capital R plus small r is equal to 5L2. Right? That gives me 5 and 5 will get cancelled. L1 by L2 is equal to capital R plus small r divided by capital R. Or this is equal to 1 plus small r by capital R. Or small r divided by capital R is equal to, bring this one to this side. L1 by L2 minus 1, which gives small r is equal to capital R into L1 divided by L2 minus 1. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ വേണമെന്നില്ല. പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So I request all of you to study that equation. Which one? This equation. Small r is equal to capital R into L1 divided by L2 minus 1. Always expecting your doubts. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എന്നോട് ചോദിക്കുക. Thank you.